میرے بھائیو، اس امت کی آبیاری ہوئی ہے، اس کا دین زندہ سلامت ہے، ایک تاریخ ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو صحابہ دیے، ان کو شاگرد دیے، یہ ایک علم کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ دین زندہ ہے۔ ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کی طفیل اور ان روکھی سوکھی کھانے والوں کی طفیل میں ساری دنیا پھرا ہوں۔ میں تمہیں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے بر صغیر جیسے علماء پوری دنیا میں نہیں دیکھے جن کی ایک نشانی مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، جو اللہ کے پاس چلے گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ تو بر صغیر میں جب 1857 میں مکمل طور پر اسلامی سلطنت گر گئی تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا یہاں نظام تعلیم کو مرتب کرنے کے لیے، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، شکست ہو گئی۔ اللہ کا نظام تھا، قوموں کا زوال دن دو دن میں نہیں ہوتا، صدیوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ قربانیوں کی بے مثال تاریخ ہے۔ قوموں کے زوال چند لوگوں کی برائی سے نہیں آیا کرتے، قوموں پہ زوال اس وقت آتا ہے جب اکثریت نافرمان ہو۔ انگریز کی پوری سازش تھی کہ یہاں اسپین بنا دینا ہے، اسپین 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں 8 مسلمان بھی باقی نہ بچے، ایسا نظام بنا دیا انہوں نے۔ اور 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے، اتنی کتابیں چھوڑ گئے تھے مسلمان، 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین میں 8 مسلمان باقی نہ رہے۔ اس سے زیادہ طاقتور حکومت تھی انگریز کی کہ یہاں بھی وہی کر دیا جائے اور ایک نہ چھوڑا جائے۔ چند فقیروں کو خیال آیا کہ اب تو جان کے سودے کرو اور چٹائی کے اوپر بیٹھو، پیٹ پہ پتھر باندھو۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ ایک گمنام سا آدمی محمد قاسم، اس کو دنیا اسلام سے جانتی ہے، اس نے ایک چھپر ڈالا، ایک مسجد بنائی۔ مسجد کی چھت کے پیسے نہیں تھے، مسجد بغیر چھت کے رہی۔ وہ پریشان ہے، رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ قاسم کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ مسجد کی چھت نہیں بن رہی۔ کہا تو فکر کی کیا بات ہے، بیت اللہ بھی تو ہزاروں سال چھت کے بغیر ہی رہا۔ دیوبند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا، محمود شاگرد تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ الف با تا خا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے۔ چند نفوس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اسلام کی حفاظت کے لیے 1864 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ، پہلے مدرسے نہیں تھے، علماء تھے، لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر، ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں۔ ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا، اور اس چھپر کے نیچے سے ایک طائفہ، ایک جماعت نکلی جو نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے۔ ایک عجب قافلہ گزرا۔ We were the pioneers of India's freedom struggle against Britain. We formed India's first government in exile for liberating the country from British rule. We were the first to demand complete independence for India. We were the first to launch the non-cooperation and quit India movement. We were the first to advocate Hindu-Muslim unity and justified it on the basis of Shariat and Hadith. We are Jamiat Ulema-e-Hind, a symbol of India's unity in diversity. The Mughal Empire ceased to exist in India
the day troops belonging to the East India Company entered Delhi and took Emperor Shah Alam under their protection. The East India Company that day proclaimed, "People belong to God, country to the king, and administration to Company Bahadur." The brave ulama, however, refused to bow before the British forces, and the great religious scholar Shah Abdul Aziz even issued a fatwa saying, "Our country has been enslaved. To fight for independence is now our duty." When India's first war of independence broke out in 1857, the ulama fought shoulder to shoulder with rebelling forces in a bid to throw the British out of the country. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऐलान किया कि जहां भी मौलवी मिले पकड़ो और मार डालो। चुनांचे मौलवी कौन है उसकी अलामत और पहचान ये बताई गई कि जिसके मुंह पर दाढ़ी हो या लांबा कुर्ता हो। 50,000 से ज्यादा दाढ़ी कुर्ते वाले उसके बाद पूरे मुल्क में कत्ल किए गए। दिल्ली और उसके कुर्ब जवार में जहां उलमा का गढ़ हुआ करता था, बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे और बड़े बड़े काम होते थे, उन इलाकों में ये पोजीशन हो गई थी कि लोग अपनी मैयत को लेकर गांव गांव घूमते थे कि शायद फला गांव में 12 उलमा थे, शायद कोई वहां मिल जाए। वहां पहुंचते तो कोई नहीं, दूसरे गांव में गए, तीसरे में गए, और जब लाश में से बदबू उठने लगती थी तो बिना जनाजे के दफन कर देते थे। ये हालत हो गई थी। ऐसे वक्त में जो चंद उलमा बच गए थे, उन्होंने फैसला किया कि इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इस्लामिक एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कायम करने चाहिए। और उसके 10 साल के बाद 1867 में 67 में देवबंद में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया गया, एक तालिब इल्म एक उस्ताद, और उस मदरसे के वो पहले तालिब इल्म थे जिनको दुनिया शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानती है, जिन्होंने वो रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और राजा महेंद्र प्रताप को उसका सदर बनाया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का। The ulama even went to the extent of forming India's first government in exile to liberate the country from the British rule. However, their plan, which later came to be known as Silk Letter Conspiracy, ended in a fiasco, as it was leaked out to the British authorities. Hundreds of ulama were arrested across the country. Sheikhul Hind, Maulana Mahmud Hassan, and his favorite disciple, Maulana Hussain Ahmad Madni, were deported out of the country and were imprisoned in a jail in Malta. This setback convinced the ulama that they could not free India by waging an armed struggle against the British. In 1919, they decided to launch a mass campaign under the banner of Jamiat Ulema-e-Hind. Jamiat remained on the forefront of India's freedom struggle and was the first organization to call for the complete independence of the country. Public opinion को फॉर्म करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है जंग आज़ादी के। ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब फियर इतना छा चुका था लोगों के माइंड पे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचना भी लोगों ने छोड़ दिया था। ऐसा ज़हन बन चुका हो, आप अपने रूलर से इतने मरूब हो चुके हो कि आपकी आज़ादी की ख्वाहिश मर चुकी हो, ऐसे वक्त में कुछ लोग उठे और आपके दिल में आज़ादी की ख्वाहिश को जगा दे, इससे बड़ा कोई रोल नहीं हो सकता। Be it the non-cooperation movement or the boycott of foreign goods, Jamiat leaders worked shoulder to shoulder with Gandhiji. On the 5th of August 1942, Jamiat launched the Quit India movement, which led to a massive uprising against the British rule in the country and culminated in India becoming an independent state. However, the Hindu-Muslim unity that drove the British out of the country became the first casualty in the wake of the widespread communal riots that accompanied the creation of Pakistan.
Jamiat leader Maulana Hussain Ahmad Madni toured the entire country and appealed to the Muslims not to be misled by Jinnah's Muslim League and firmly opposed the creation of Pakistan. وہ تو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ دھوکے میں مبتلا اور ملک کو تباہ کر رہے ہو اور بہت بڑا قتل عام ہوگا. جمعیت تو بہت مخالف تھی پاکستان بننے کے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ مولانا حفیظ الرحمان جو مجاہد ملت گزرے ہیں گاندھی جی کے بہت قریب تھے، بہت کوشش کرتے رہے وہ گاندھی جی سے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور جلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں شدید مخالفت کرتے رہے پاکستان نہیں بننا چاہیے. ان پہ انہوں نے مسلم ایمانوں نے حملے بھی کرائے اور انہیں جو ہے کہ پریشان کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر سب برداشت کرتے رہے اور مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے برابر. The trail of communal riots that accompanied the partition of the country is still continuing in India. There have been over 30,000 incidents of riots since India got independence on the 15th of August 1947. Even official records reveal that 85% killed and property lost in riots were those of Muslims. Not very long ago, these houses were full of life. The 1st of March, 2002, when a rioting mob attacked the people living in these dilapidated dwellings, they hastily took refuge in this small room with the hope that they would be safe there. When the rioters failed to force open the door, they filled it with water and dropped a live electric wire and electrocuted all the people inside the room. "33 bodies were recovered in this narrow street when the police reached here the next morning. The only crime those hapless victims had committed was that they were all Muslims." Indian Muslims have faced the problem of security and identity from the day one after the country got independence. Even today, it's not literacy or development, but protection remains the most important issue for the Muslims in India. It's ironic that instead of being treated as an equal stakeholder of Indian society, the Muslims in India remain a despised minority, disliked by a large section of majority. Instead of ensuring their safety and security, even the police and governments in India often become their worst enemies. Aisha became a widow when she was only 21. Since then, she has been the sole breadwinner of her family of 2 sons. She lost everything in the riots, as her shop was razed to the ground and her house was set on fire. अपना वतन हम छोड़ के आए, अपना सब चीजें आज घर बार हम छोड़ के आए, एक चीज अपने हाथ से घूम जाती है, कितना बेचैनी होती है. और हमने तो हमारा खाना नहीं था, मजदूरी करके हमने मेहनत करके हमने खुद ने कमा के बचाया था, वो भी हमारा लूट गया. फिर हमको तो लगे तो सही नहीं, क्यों ना लगे. हमारे इतनी भी चीज दर्द आगी नहीं लगा, कुछ भी मतलब नहीं बचा था, पहनने का कपड़ा हमारा सिर्फ बचा था. फिर हमको लगे तो सही नहीं. Mumtaz is yet to overcome the trauma of watching the cold-blooded murder of her husband at a time when her entire family was running for safety from a rioting mob. मैं आज भी गाड़ी में सफर नहीं कर सकती. आज भी मैं गाड़ी में बैठती तो उसमें कोई ध्यान रहता कि कोई अपनी बात करे, मुसलमानों को माने, बस मेरी ये दहशत रहती, दहशत नहीं निकलती है. यहाँ से बाजार में भी जाती तो मुझे सामान लेने की समझ नहीं पड़ती, वो मंजर याद आ जाता है. Bilqis was first made to witness the ruthless killing of her 2-year-old daughter, and then she was gang raped by the people from her own village. On 27th of February 2002, what allegedly started as an altercation between Ram Sevaks returning from Ayodhya and tea vendors at the Godhra railway station ended in this compartment of Sabarmati Express being reduced to ashes. 59 passengers travelling in this compartment
were burnt alive. That heinous crime shocked the entire nation, and the needle of suspicion pointed to the involvement of Muslims. تو جب ہندوؤں کے جلانے کی بات آئی تو بغیر کسی تحقیق کے کس نے جلایا ہے؟ مسلمانوں نے پورے ملک میں بڑے بڑے جتنے اہم تھے سب نے اس کی برائی کی. بہت برا ہوا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور تحقیق کی جائے کس نے کیا، اور جس نے کیا اس کو سزا دو. Gujarat kept on burning for 4 months. During the entire period of rioting, the state government and the police not only remained a mute spectator, but even facilitated the game of death and destruction. In one of the riot cases, the Supreme Court has even gone to the extent of saying that when innocent children and helpless women were being burnt alive, the powers that be in Gujarat were only concerned about protecting the perpetrators of the crime. What happened in Godhra was clearly an act of barbarism. Nobody can defend those who committed that crime. In a democratic society, the law of the land should have taken its own course in bringing the guilty to justice. But since Godhra incident was part of a well-planned conspiracy to incite communal passions in the state, the whole Muslim community in Gujarat was held accountable for a crime committed by just a handful of individuals. The ethnic cleansing of Muslims that followed immediately after the Godhra incident clearly demonstrates that communal riots in Gujarat were nothing short of a state-sponsored terrorism against innocent Muslim men, women and children. At a time when the genocide of Muslims was at its peak in Gujarat, Jamiat workers, without worrying for their own life, reached over 300 villages and supplied relief material to the victims of state-sponsored terrorism. Over 1,200 tents were erected for providing temporary shelters to the people who were rendered homeless during the riots. जैसे जैसे जमात वाला को पता चला वैसे वैसे उन लोग का सब साथ दिया, और वैसे भी जमात उलमा ने पहले से पता लगा उनको, उन्होंने भी कैम्प बनवा के वहाँ भी बहुत कुछ मदद करी, खाने की पीने की सब चीज़ों की सहूलत उनके साथ करी, कपड़ा लत्ता भी सब उनको दिया. इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने सबको तसल्ली दी कि आप लोग फिक्र मत करो, आपके लिए आप बेघर हो गए, आपके लिए घर बनाए जाएंगे, आपको घर दिए जाएंगे. Jamiat later launched a massive rehabilitation project, and in the last 2 years, it has constructed 14 new colonies housing over 3,500 families who lost their everything in the riots. जमीयत उलमा जिस तरह मैदान में आई और इस तरह काम न हुआ होता तो शायद लोगों को खड़े होने में बहुत तकलीफ होती. ये तो एक था कि उनकी मदद एक साथ में मिल जाने से एक साथ में सबने मकान बनाया, वो जो भी खुटा फुटा 10, 5, 20 हज़ार जिसको जो भी लगाना था अपना मकान थोड़ा अच्छा करना था तो लोगों ने कर लिया. लेकिन अगर एक साथ में सबको सीमेंट रेती ईंट नहीं मिलती तो ये रोड आप सालों देखते कि आप यहाँ लोग अपने पैसे से नहीं जम पाते. Rashida Begum's shop and house were gutted down by the rioting mob. Today, thanks to Jamiat, she is moving into a new home in Madni Nagar. But Rashida is still at a loss to understand why rioters chose a poor woman like her for such a severe punishment. हमारा अभी सब जल गया, 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ. दुकान पे रहते थे, वहाँ ही घर था, रहने का सब
तो धमाल हुई, एकदम से भागे वहाँ, पर निकल नहीं पाए। Every single woman learning to operate the sewing machine at this training center in Madni Nagar has a painful story to tell. But they are now gradually coming out of their trauma, as many of them are left with no choice but to become the sole breadwinners for their families. कि हमरा अपने घर का ठिकाना हम लोग को हमें मिला यहाँ रहने से, घर मिला, उन्होंने घर दिया, घर का सहारा हमारे नहीं हुआ, हमारे आदमी को यहाँ रहने से नौकरी भी मिली, और कहते हैं ये मशीनें भी हमको मतलब ये सिलाई भी सिखाएंगे, हम यहाँ रहने से बहुत हमको मदद मिल रही है. This Dalit colony in Ahmedabad is a unique example of Jamiyat's non-discriminatory approach for rehabilitating the affected people. When a rioting mob set this colony on fire, a large number of Hindu homes were also gutted, along with those of Muslims. When Jamiyat and Siyasat newspaper group began their rehabilitation project, they constructed houses for both Hindus and Muslims. J for Joker. K for kite. This newly constructed school is one of the finest examples of communal harmony, where children from both communities study without any discrimination. If riots in Gujarat severely dented India's secular image, they will also be remembered for heroic deeds of people like Ram Singh. When the rioting was at its peak, Ram Singh provided shelter to 485 Muslims for 21 days in his house and farms. He never let anyone sleep hungry, even as he and his family spent many nights without food. 19 मार्च को हमें इत्तला मिली कि ठाकुर राम सिंह के यहाँ बलोल गांव में लोग 35 आदमी हैं जो पनाह लिए हुए हैं. तो तलाश करते करते गालिबन 3-4 बज रहे थे. यहाँ जब हम पहुँचे तो हमारी हैरत की इंतहा नहीं थी. हमने सुना था कि 35 आदमी, मगर यहाँ 485 आदमी थे. इस वक्त तो ऐसा हाल था कि जो मुसलमानों को मारे उसको इनाम मिल रहा था. वो अपनी कम्युनिटी में बहैसियत, उसको इस बात का प्राइड था, फख्र था कि मैंने इतनों को मारा. ऐसे में एक शख्स अपनी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ सिर्फ अपने क्षत्रिय धर्म को सामने रख करके खड़ा होता है. एक तरफ वो इतने लोगों को बचाता है, दूसरी तरफ इतने लोगों से लड़ता भी है. दुश्मन भी हो, उसको बचाना है तो अपना काम है, लेकिन देश का दुश्मन ना होना चाहिए. Thakur Vikram Singh from Kaniz village in Kheda district of Gujarat persuaded Muslims to return to their homes after they fled the village and took refuge in the Shah Alam relief camp in Ahmedabad. तो वो लोग आने में डर रहे थे. अहमदाबाद में गया तो अभी कोई आदमी आने बोलता नहीं ऐसा है. हमने बोल दिया कुछ होने वाला नहीं, तुम बेफिक्र रहो और चले आओ गांव में. Be it riots or natural disasters, Jamiyat has always responded promptly and helped people in their hour of need. Back in Gujarat, when a massive earthquake rocked the state on 26 January 2001, Jamiyat was one of the first organizations that rushed with urgent food and medical relief. Jamiyat relief workers even reached villages situated near the Indo-Pakistan border and later constructed hundreds of new houses for people rendered homeless by the earthquake. Jamiyat also rehabilitated the income generation activities of artisans who had lost all hopes of their lives becoming normal again. Jamiyat constructed this children's village in Anjar for housing and educating the children who became orphans in the wake of the earthquake and communal riots. Children from both Hindu and Muslim communities come to study in this newly constructed school in the children's village. These children might have got their childhood back following Jamiyat's efforts, but it's not easy for them to forget their terrible past. Nasreen still remembers the day when she saw her father getting buried under the debris of her own house. Young Akhtar witnessed the ruthless killing of his parents. Still, he does not harbor any ill feelings towards anyone. मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ. मैं उन लोगों जैसा नहीं बनना चाहता जिन लोगों ने मेरी अम्मी और अब्बू को जलाया. मेरे को पढ़ने का मन करता है.
کہ میں پڑھ لکھ کے بڑی ہو کے کچھ بنوں، ایسا لگتا ہے. Much more than Jamiat's own efforts, it's the generosity of people like Naveen Chandra Bhatia that these children can hope to have a better future. Mr. Bhatia not only let Jamiat conduct its earthquake relief work from his farm, but later donated land worth millions of rupees for construction of the children's village and school in Anjar. मेरे को बहुत सुकून मिलता है. आज इतने बच्चे पढ़ रहे, सो रहे, तो किसको सुकून नहीं लगेगा. आपने कोई चीज दिया और उधर बड़े अच्छे काम होते तो आदमी को सुकून मिलने वाला है. Jamiat places such a great emphasis on education that currently it is running over 3,000 schools spread all over the country. It is running technical training institutes for providing vocational education and running a paramedical college for imparting medical education to both boys and girls. However, Jamiat's major thrust has been on Islamic education and reforming the functioning of madrasas. Madrasas no longer impart only the knowledge of the Quran and Hadith, but they have also begun English-speaking courses and providing training on computers. Religion doesn't discourage anything like computers, internet, English or mathematics or any other thing. Islamic religion, as we have the idea that Darul Uloom is a religious institution, so these teachings must not be included there inside. So what I have the idea that there is not even a single verse, not even a hadith in which Prophet of Allah or Allah Almighty himself might have discouraged these things. So it is surprising that despite these reforms, madrasas are often dubbed as the breeding centers of Islamic fundamentalism and terrorism. جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ سفید جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر واقعتاً یہ مدرسے دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں تو اس مدرسے کی عمر 140 ہے. اس 140 سال کے اندر ایک بھی ہمارا گریجویٹ کسی مندر پر حملہ کیا ہو، کسی کی عزت لوٹی ہو، آتم ہتیا کیا ہو، کہیں لوٹ مار کی ہو، ایک سنگل کیس پیش نہیں کر سکتا کوئی. It may be the injustice meted out to the Palestinians, inhuman massacre of Muslims in Bosnia, America's hooliganism in Iraq, or the conspiracy to defame Islam as the religion that creates terrorism. Jamiat has always been very prompt in raising its voice on these issues. It has conducted seminars and brought together people of various religions, castes, and creeds. More than half a century after India's independence, 65% Muslim males and 82% Muslim women remain illiterate in the country. Even though the Muslims constitute nearly 14% of the country's population, their share does not go beyond 3% in government jobs, and they have even lower representation in the police and the armed forces. Despite playing a crucial role in India's freedom struggle and being an equal stakeholder in Indian society, still almost every day questions are raised on their loyalty to the country. They are termed as traitors and Pakistani agents for not saying Vande Mataram. اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ پوجا ہمارے ہاں صرف ایک کی جائے گی. جہاں تک ہماری زمین کا سوال ہے، ہماری دھرتی کا سوال ہے، تو اس کے لیے جان دے دینا ہمارے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے. لیکن اس کو خدا کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، اس کی پوجا نہیں کی جا سکتی. پوجا تو ایک، کیول ایک. ہمیں وندے ماترم سے یا اس دھرتی کے مقدس ہونے سے یا اس دھرتی کے لیے جان دیے جانے سے یا اس دھرتی کے دوسری چیزوں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ثابت کیا ہے جب موقع آیا ہے مسلمانوں نے. اختلاف اس سے ہے کہ اس کو خدا کا اور بھگوان کا درجہ نہیں دیا جانا. اب اس کو دوسرے رنگ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو مانتے ہی نہیں، بھومی کی پوجا ہی نہیں کر سکتے. We have virtually nullified the sacrifices and the hardships suffered by both Hindus and Muslims during India's freedom struggle.
and have shattered the dreams of the founding fathers of the nation. This burnt-down compartment of Sabarmati Express and large-scale state-sponsored riots are a testimony to the fact that we are still enslaved by the people who play the game of divide and rule. We have not become free as yet, and even today live like slaves. We are still enslaved mainly because the game of divide and rule has not been finished as yet in our country. The deep divisions in the name of caste and religion have been created in our society simply because our politicians want to capture or retain themselves in power at any cost. The time now has come to end this nefarious game of our power-hungry political leaders and strengthen the hands of organizations like Jamiyat Ulama-e-Hind, who have always worked tirelessly for maintaining the unity and the integrity of the country. As India is getting increasingly polarized on the caste and communal lines, it's time for us to remember the old saying that united we stand and divided we fall.